Te están mirando a través de una cámara escondida en algo que jamás pensaste. Y esta revelación no liga a tu vida por casualidad, sino porque el cielo decidió interrumpir tu rutina para mostrar lo que es y mantiene oculto. Mi amado hijo, si realmente crees en los ángeles, no tomes estas palabras como simples letras en una página, sino como un llamado urgente que viene directo del trono divino. Empieza este mensaje y no lo sueltes hasta el final, porque cada línea es un hilo de verdad que ata tu espíritu a la protección celestial. El ángel dice con voz firme, esto es muy serioso. Y el arcángel Miguel el guerrero de luz, proclama con autoridad, te ordeno que abras esto ahora mismo, porque has estado desestimando señales que no debías pasar por alto. No pienses en I por un segundo que esto es común, no lo reduzcas a algo pequeño, porque lo que está sucediendo es una intervención directa del cielo que liga en el instante preciso antes de que algo más se de tape alrededor de ti. Están observando y no sabes lo cerca que tienen puestos los ojos sobre tu vida, no solo en la forma que tu mente se imagina, sino a través de medios que jamás hubieras sospechado, incluso en objetos que dabas por seguros, en espacios donde nunca pensarías que podían usarse contra ti. El arcángel Miguel revela que hay una cámara escondida y que no apareció por accidente. Está conectada con personas que te estudian, que analizan cada paso que das y que esperan tu distracción para avanzar con esos planes. Por eso el cielo grita con urgencia, abra esto ya. No lo postergues. No lo dejes para después, porque ese después podría no llegar jamás. Este mensaje es como abrir un velo, como correr la cortina y dejar entrar la luz sobre lo que por tanto tiempo estuvo oculto en la oscuridad. En cada momento de tu existencia, el cielo te ha rodeado de cuidado. Has sido protegido de peligros que nunca viste con tus propios ojos. En las noches donde pensaste que estabas completamente solo, los ángeles estaban junto a ti, custodiándote en silencio. En los días en que creías que nadie notaba tu dolor y tu lucha, el cielo recogía tus lágrimas una por una. Pero al mismo tiempo mientras la luz te sostenía, también las fuerzas de la oscuridad intentaban rodarte, siguiendo tus pasos de cerca, tratando de descubrir tus decisiones y tu corazón. Como no pudieron destruir en el espíritu, recurrieron al espionaje sacando desde las sombras. Y Dios declara con voz potente, ahora lo saco a la luz. Arranco la máscara de esos planes. Revelo lo que nunca quisieron que superas, porque este es el momento de tu déspota. La voz del arcángel Miguel resuena con autoridad, no habla palabras vacías. Él es el guerrero celestial, el protector de los escogidos, el que porta la espada de la verdad y el fuego divino. Cuando dice, te ordeno que abras esto ahora mismo, y es porque el cielo mismo está al límite de su urgencia. Esto no es un consejo, no es casualidad. Es una orden que viene con sello divino porque has estado expuesto sin saberlo y el cielo no permitirá que sigas caminando a ciegas. Alguien colocó algo en tu entorno. No fue un adorno ni un simple objeto, sino un aparato con un hoyo oculto que graba, que envía información a quienes buscan controlarte. Tú lo viste como algo inofensivo, algo común y nunca lo hubieras imaginado. Pero lo que parecía normal se convirtió en una herramienta en tu contra. Y Miguel proclama, esta es la hora de descubrirlo. Observa con atención.
Los ojos que se escondían serán cegados y los que te vigilaban serán desenmascarados. Quizás ya lo senches dentro de ti. Esa incomodidad en un lugar. Esa sensación de ser observado cuando no había nadie a tu lado. Eso no fue tu mente inventando cosas. Fue tu espíritu percibiendo la verdad. Lo ignoras porque parecía demasiado extraño, pero el cielo jamás miente. Si te estaban vigilando pero Dios dice, ya basta. Yo intervengo ahora. Yo detengo lo que buscaba destruir. No permitir que te sigan robando tu privacidad, tu paz y tu futuro. Los expongo públicamente. No tendrán éxito, pero debes tomar en serio esta advertencia. El enemigo sabe que eres un escogido. Reconoce la luz que portas y que no puede ser apagada. Conoce que tu destino es grande y por eso ha intentado todo. Atacar tu mente, tu cuerpo, tus relaciones, tus emociones. Como nada funcionó, busco seguir tus pasos con trampas ocultas. Pero Dios rida sus planes porque nada escapa a su mirada. El vio todo antes que tú. Permitió que la trampa se colocara solo para exponerla en el momento perfecto. Y ese momento es ahora. ¿Estás leyendo esto porque el ojo escondido, el espía secreto, está siendo arrancado de su escondite y al quedar al descubierto su poder se rompe en mil pedazos? Dios dice, no temas, estás protegido. Nada podrá dañarte. Solo confía y permanece alerta. Te muestro lo que sucede para que no te tome por sorpresa. No serás avergonzado, no serás destruido. Lo que levantarán contra ti será la misma prueba que los condena. Quisieran usarlo en tu contra, pero el cielo lo usará en su contra. El arcángel Miguel está aquí mismo. Su espada está en alto, cortando cada conexión entre tú y quienes te han vigilado. Desarma aparatos, rompe hechizos. Destruye pactos oscuros que intentaron abrir puertas en tu vida. Pero no olvides esto. Lo que enfrentas no es solo una cámara, es una guerra por tu propósito. Es un ataque contra tu misión, contra tu voz, contra tu bendición. Y Miguel te dice con fuerza, no puedes perder más tiempo. Observa, despierta, ora con urgencia. No vuelvas a calar. Hay también una mujer vinculada en esto y Dios la está exponiendo. Fingió inocencia. Actuó como esa se preocupa por ti, pero en realidad sus intenciones eran oscuras. Se disfrazó de luz, pero su corazón estaba lleno de engaño. Sonrió frente a ti, pero a tus espaldas te traicionaba. Quería entrar en tu vida no para amarte, sino para manipular y controlar. Y Dios declara, se acabó. Rompo su máscara, te muestro su papel. En todo esto ya no vivirás engañado. La verdad gritará más fuerte que sus mentiras. Tal vez mientras le sientes escalofríos, un peso en el corazón o un latido acelerado. No es miedo, es confirmación. Es tu espíritu reconociendo que esto es real. Es tu alma recibiendo la señal que esperaba. Esa incomodidad que nunca pudiste explicar era tu espíritu protegiéndote y en su misericordia Dios lo revela para que te levantes, para que no sigas en ignorancia. Al no permitir que caigas en que antes tus ojos sean abiertos. Dios dice, estoy devolviendo lo que te fue arrebatado. Estoy rodeando con fuego. Estoy limpiando tu entorno. Envío ángeles a destruir todo aparato oculto, toda obra de espionage, toda herramienta física o espiritual que hayan levantado contra ti, nada quedará escondido.
Mi luz será tan intensa que tu secreto saldrá a la vista. Entras en un tiempo de justicia divina. Los que conspiran caerán, los que te vigilaran serán avergonzados. Los que así escondieren en sombras quedarán expuestos. Yo soy tu escudo, tu protector. Ninguna arma levantada contra ti prosperará y toda lengua que hable en tu contra será silenciada. No corras con miedo, no entres en pánico, solo mantente despierto, vigilante y en oración, porque esto no es el final, es el inicio de tu verdadera libertad. Los vigilantes ya no pueden mirar. Su tiempo terminó. Su trampa se quebró. Su poder fue destruido. El arcángel Miguel lo declaró y así ha cumplido. Por eso Dios insiste, tómalo en serios. Esto no es un juego. Te están observando a través de una cámara oculta en algo que jamás imaginaste. Pero ya fue expuesta. Observa rápido. Mantente despierto, confía en mí. Ora conmigo. Descansa en mí. Nada podrá dañarte, porque estás protegido, amado y escogido, y todo lo oculto lo saco ahora a la luz para tu libertad. El cielo ha dado su advertencia final. El mismo Miguel habla con fuego y urgencia, ordenando abrir los ojos y dejar de fingir que todo es normal. Porque un plan oculto contra ti está siendo revelado en este instante. La incomodidad que sentías, las miradas invisibles que percibías no eran imaginación. Era tu espíritu siendo alertado por Dios. Hoy todo así descubre. Hoy la verdad rompe las sombras. Hoy así declara. Estás protegido, estás cubierto y lo que buscaba destruir será usado para confirmar tu victoria. Este mensaje no es simplemente un conjunto de palabras, es un llamado urgente, un grito divino que trasciende el tiempo y el espacio viajando directamente al centro de tu ser para tocar lo más profundo de tu corazón y tu espíritu. No es casualidad que lo lees ahora. Dios ha dispuesto que estas palabras lleguen a ti en este instante sagrado. Dios dice, Hijo mío, abre los ojos. No solo los ojos físicos que miran el mundo externo, sino los ojos del espíritu, los ojos de tu alma, los ojos que pueden percibir lo que es invisible a los sentidos humanos. Abre tu corazón porque estás caminando en un tiempo donde la verdad es manifiesta sin filtros, donde todo lo que estaba oculto comienza a ser revelado, donde aquello que antes parecía invisible o inalcanzable ahora se hace evidente ante tu percepción y tu entendimiento. Estás entrando en un periodo de revelación, en un tiempo donde lo que fue secreto, lo que se escondía en las sombras, sale la luz para ser enfrentado. Los enemigos ocultos, aquellos que actuaban a escondidas, están siendo desenmascarados y sus planes secretos se desmoronan como castillos de arena ante la fuerza del mar de mi justicia. Los dispositivos, las herramientas y las maquinaciones diseñadas para desviarte, para robar tu paz y tu alegría, se están rompiendo en pedazos irremediables. Aquellos que te sonríen mientras te vigilaban, que figuran bondad mientras sus corazones albergaban intenciones oscuras y destructivas, serán confrontados por mi mano justa y poderosa. Nada de lo que se hizo en secreto quedará impune. El arcángel Miguel, mensajero de la protección divina, portador de la espada celestial y defensor incansable de los hijos de la luz, declara. Esto no es un juego, hijo amado. Esto no es algo que pueda minimizarse ni ignorarse. No pienses que puedes dejarlo para después.
porque hay fuerzas que han cruzado límites sagrados intentando invadir territorios que solo pertenecen a Dios. Pensaron que podrían vigilarte, manipularte, controlar tu camino y tu destino, pero el cielo está alerta y vigilante. Los ángeles rodean la fuente de su maldad. La espada celestial está desenvainada y la justicia divina está a punto de ejecutarse. Hijo de la luz, no temas, pero mantente vigilante, atento, consciente y firme. No ignores esto. No digas ya después, porque este es el tiempo de la revelación completa, al momento en el que la verdad es manifiesta sin reservas. Observa con atención, porque lo que antes estaba oculto ahora será expuesto con total claridad. Si alguna vez sentiste que tus pensamientos más íntimos eran filtrados, que secretos de tu vida eran conocidos por personas que jamás imaginaste, que algunas puertas se cerraban sin explicación y que conversaciones importantes parecían escaparse de tus manos, todo tiene un propósito. Has sido vigilado, observado no por casualidad, sino por el destino divino que permite que la verdad se manifieste. Cada mirada, cada gesto, cada intento de manipulación que ejercieron sobre ti tenía un propósito dentro del plan mayor de Dios. El Señor ha visto todo y sonríe ante la arrogancia de quienes pensaron que podían ocultar su maldad, incluso de él que todo lo vi. Ahora todo cambia. El velo se levanta, la máscara se y Dios declara. Finalmente esta persona, este espíritu, esta intención oculta será revelado y enfrentar mi justicia. No confundas esta revelación con simple coincidencia. Este mensaje es para ti. Es un aviso divino, una alerta celestial que no puedes ignorar. Miguel insiste. Te ordeno, hijo mío, no te sugiero en te recomiendo. Te ordeno que preste atención ahora mismo. Cuando el cielo interviene, no se trata de un juego ni de un accidente. Es un rescate divino, una acción directa de Dios que impide que continúes viviendo en la ignorancia de lo que sucede tu alrededor. Dios dice, no temas a las cámaras, a los dispositivos, a los que te vigilan o intentan controlarte, porque mis ojos son infinitos y mi visión abarca toda la eternidad. Ellos pueden ver con tecnología, pero yo te veo con todo el poder de mi creación. Pueden intentar seguir tus pasos, pero yo ya he guiado cada uno de ellos. Pueden grabar tu voz, pero yo ya he escrito tu destino y ningún plan humano podrá borrarlo. ¿Estás seguro en mí, protegido en mi mano, amado en lo más profundo de tu ser? Debes conocer la verdad sobre quienes te rodean. Diferencia claramente entre quienes están contigo de corazón y quienes actúan en tu contra con intenciones ocultas. Durante demasiado tiempo ignoras señales, diste excusas, beneficias de quienes no lo merecen. Ahora Dios levanta la venda de tus ojos y te muestra la realidad con absoluta claridad. Esto no es para dañarte, es para liberarte. La vigilancia humana nunca ha sido más fuerte que la protección divina. Ningún ojo humano es más poderoso que los ojos del Señor. Aquellos que te observan no pudieron detener tus bendiciones en tu propósito. Sigues aquí te levantas cada día, sigues siendo elegido, protegido y amado. Los que intentaron dañar recurrieron al engaño, pero Dios declara. Reveló todos los secretos, iluminó cada rincón, dado la verdad sobre cada intención oculta. La exposición ha comenzado y no se detendrá hasta que la justicia se cumpla. Miguel dice, Hijo de Dios, escucha con atención. Nadie puede esconderse del juicio divino,
de la espada celestial, en I de la verdad eterna. Estoy aquí para cortar los lazos que drenaban tu energía y tu espíritu, para protegerut mientras la verdad se revela y para fortalecer tu corazón ante la cruda realidad. No temas descubrir la verdad, no temas la exposición. Oraste por claridad, justicia y protección. Y ahora liga la respuesta. Puede que sientas traición, desilusión o dolor al descubrir quién estuvo en tu contra, pero también experimentas libertad, alivio y ligereza. Lo que pensaron que te controlaría se transformará en confirmación de tu propósito. Lo que creyeron que te dañaría se convertirá en bendición. Porque yo el Señor hago que todo funcione para el bien de los que me aman y tú me amas. Por eso les esto ahora. Por eso este mensaje llegó a ti. Miguel intervino personalmente porque la situación es grave y afecta directamente tu destino. La exposición no se limita a cámaras en dispositivos. Se revelarán nombres, motivos, mentiras, alianzas secretas, manipulations y engaños. Los que figuran durante más tiempo serán los primeros en ser descubiertos. Aquellos que sonrieran más brillante mostrarán su verdadera oscuridad. Verás con tus propios ojos lo que el cielo ha susurrado a tu espíritu desde hace tiempo. No los celebra, regocijate, porque la limpieza ha comenzado y tu camino se despeja. Dios está exponiendo a quienes te quisieran dañar y te ordena que observes con rapidez y claridad, abriendo tu corazón a lo que sucede. No estás solo, no eres indefenso, estás rodeado de protección divina, elegido, amado y sostenido. Acepta la verdad y prepárate para la siguiente etapa, la temporada de libertad, abundancia y justicia divina. Has soportado demasiado y permanecido en la oscuridad durante mucho tiempo. Los observadores humanos ya tuvieron su oportunidad. Ahora los ángeles vigilan con fuego celestial. Las cámaras humanas se destruyen, pero las del cielo registran tu victoria y nadie puede borrarla. Este es un mensaje de Dios. No lo ignores, no lo retraces. Abre tu corazón, recibe la verdad. Te vigilan, pero más grande es quien te protege. Dios dice, ¿estás seguro? Eres amado, eres mío. Ningún engaño humano podrá cambiar eso. Este mensaje es serio y urgent. Miguel lo ordena y respalda. Te están observando a través de algo que jamás esperarías, pero el cielo no permitirá que sigas ciego. Este es tu protección, tu advertencia y tu rescate. Confía, ora y no ignores lo que se revela. Lo que estaba oculto ahora brilla bajo la luz divina. No estás solo. Estás rodeado de ángeles, protegido por fuego celestial, vigilado y sostenido por el amor infinito de Dios. Lo que pensaban que usarían para atraparte se convertirá en su derrota. Lo que creyeron que te atraparía se transformará en su caída. Estás seguro, protegido, resguardado por la autoridad divina. El cielo ve todo y Dios ha intervenido para detener cualquier intento de lastimarte. No ignores esto. Este es un momento sagrado, una intervención directa del Señor. El enemigo quiso que vivieras con miedo y desconfianza, pero Dios declara, la verdad es la opuesta. No estás expuesto, estás protegido, no eres vulnerable. Estás rodeado por ejércitos angélicos y guiado por mi poder eterno. Este es tu momento de claridad, hijo de la luz. Recibe estas palabras,
graba su verdad en tu corazón y permite que la protección divina actúe plenamente en tu vida. La exposición ha comenzado. La justicia se acerca y la liberación es inevitable. Tu camino ahora es llevar a la abundancia, a la paz y al propósito que Dios ha escrito para ti desde la eternidad. Cada paso que te será guiado. Cada decisión será respaldada por el poder divino. Y cada sombra que antes te amenazaba será disipada por la luz eterna. Este es tu tiempo de resurgir, de caminar sin miedo, de vivir en la certeza de que el amor y la protección del cielo nunca te abandonarán.